This is ABS, Heartbeat of the East. Hello, good afternoon. Welcome to another edition of the program Issues here on the ABS Radio TV network. I'm Don Onyenji. And as you know, yes, of course we know that if I remember, I na achịkọta nwe nke na-eso okwu nwe emebi ife nwe ife gbasara ndụ ofu onye ma mmadụ na-abụ anyị ncha niile a na-akpatụchafa ncha niile aka ka obodo wee dị mma maka ọdụ mma ọdụlọ ọra mana ọ bụ na ọdụ njọ mana nsogbodo. Yes, in this edition we are looking at conflicts, boundary conflicts. Boundary conflicts occur among individuals, families, local governments, states, and nations. How these are being managed may not be far-fetched or may be far-fetched, but the fact is that sometimes they develop into conflict. And this area appears not to be addressed publicly, for some time now, even in the media circles. So here in ABS, we believe that we need to audaciously touch issues that affect us. Well, in this edition, we have two gentlemen that are deep into the management of boundary conflicts and boundary matters. One of them is Emma Nwokoye. Emma Nwokoye is the Executive Secretary of the Anambra State Boundary Committee. Emma, welcome to our studios. Thank you, my audience. Yes, sir. And of course, we have a surveyor now. Surveyor Chuks Nzomi, who is the state chairman of the Nigerian Institution of Surveyors. Chuks, welcome to our studios. Thank you, my friend Don. I'm pleased to be in your program today. Yes. Let's begin with, I know Emma is the committee executive secretary on boundary management in Anambra State. The chairman of the committee is the deputy governor, right? Yes. And then he calls the shot and you're technically on ground. Yes. Nyegodai I na-asụ ngiri Igbo maka ibe anyị fa anyị sụgo Igbo sụgide sụchacha ebe a pụọ ndị nna ya ochie ma ndị nne anyị ochie ma nwa dị ya na-anọchi ime obodo fagotachaghị ife anyị na-ekwu ma na ife anyị na-ekwu gbara efọkwa. Enwere many types of boundary problems. Exactly. Yes, kedu ka fa si dịgasị, kedu ụnụ nwa na meje na mmụọ, kedu ife ụnụ na-afụgasị. Yes. Boundary problems differs from, like you said, family, community, towns, even states. And in each of them, a handle here. Okay. Fancha, Abro, Ufuzo, although they are all boundary problems. But if I think handling of intra, when we handle Anambra State and the Enugu States, the national boundary will be involved. Okay. Yes. That interstate boundary. Interstate boundary. Okay. Yes, the national boundary will be involved. Then if it is within the states, that one is under the deputy governor, who is the chairman of the boundary committee in Anambra State. Boundary problems. At the boundary committee, other handle matters like the court. Okay. Boundary committee will look into the matter, go down to the traditional rulers of the communities, respective communities. Okay. The PGs, and also the particular village that is having problem with another community.
we will bring it down to a point where the judgments, either acquired or not acquired, we will look into the judgments, and also we will make some investigations concerning the particular community that are claiming to own a particular area in disputes. So, boundary committee, Adam Abia, like you go to court, Asubo Ibo, boundary committee is made up of 15 members, including some respected traditional rulers in the state. Okay. Like Igwe Achebe, Igwe Digo, Igwe Maniba, Igwe Luno. Then you talk of some commissioners. You talk about the commissioner for information, commissioner for lands, commissioner for justice, and two other commissioners. Then you talk about the CP. CP is equally a member of boundary committee. Commissioner of police. Commissioner for police. Okay. Yes. And the director SSS is a member of boundary committee. They all will sit and take decision on matters that concerning the boundary problems in the state. Reason is these organs I mentioned, they are the government formations, the authorities in government. Like CP being involved, most times we have cases in boundary. Then CP being involved, CP will delegate it to who will handle it. If it means going for arrest, if it means in a situation where they demolish something, the CP will give the order for that to be done. Although we had to write to the CP, and CP will implement to see that there's peace in that place. Boundary committee ada a particular community. Boundary water in the sense that you liaise with your people, you speak in the same language. Sensitization is also very important in boundary matters, in the sense that while doing the sensitization, you will reach all the stakeholders that are involved. Okay, sensitization If I know by sensitization is when the people concerned, okay, when they office again, so where the boundary team get the people. Ndị ọgbasara na community fa wee chụọ fa ka atụkọ alụ kpaa alụ ka a ga-esi setụrụ ya bụ okwu ka ọ ghara ịbụ lead to crisis wee gbube mmadụ. Yes, when we attended a workshop in Abuja, chairman by the vice president, who is the chairman of National Boundary Commission, we were informed or we were educated on how to use sensitization more to settle our boundary disputes, which we are applying in Anambra State. Government of Anambra State and Abamborin netinye my resources to settle boundary disputes. Problem I nwere na buy na Anambra kịta bụ ịzụ anị. Ndị mmadụ na-azụ anị in different places, individuals, families, and so on. Wee mee na enwere a lot of ije ife dịka na police. If I enter that 90% of the cases dị ebe ahụ bụ anị ka a na-azụ. So, wee bụrụ nnukwu nsogbu. Ya kpata gọọmenti ji wee nwee boundary committee. Government, this present government, we decide that all these matters must be settled. Okay. Adamma, aya anachi akwa ebe no maka na ngwugwa ya tato. Ha atọchacha fata. Surveyor Chuks Nzomiwu. Ndị surveyors bụ ọwọ ọfịa kafa bụ. Kedu ifuru na afụgasị nụnụ baa into the bush or into the lands na survey, and kedu the rating of problems enwe na ife gbasara ịzụ ana?
Thank you. Ife gbasara anyị bụ ife zu ọrụ ọnụ. Ịma na anyị bụ the only resource every human being enjoy. O nwere onye bido enu. And in the past, oge population na-akara yu etu ọ dị kịta. Ịfụ na uche ndị mmadụ aka kebere na nke etu a ịzụ azụ a na-azọkwali mana ọ dịrọzi ka ọ dị kịta. Kịta bụ na enwezi population and so many people without doing anything. They now go back to the land. Ileziane bulife the order of the day. Aga na land speculators no Igbo. Onye nọkata zụkata afịa ofu ya na ọ dị agazi ọ nachi ya banye lebe anị ma anị nke bụ nke ya ma nke na-abụrụ nke ya. Ife anyị na-afụ bụ ndị bụ surveyor n'ime ọfịa onyekwa nsogbu. Onye nsogbu maka na ama in the past a na-akpọ oke anị ịkpasi oke ịkpọ surveyor o meshọọ ya. Ndị ghọtara onwe fa tinye ogilisi mgbe ahụ. Tinye ogilisi. Ife a bụ ife na-eme mgbe gboo. Ọ eziokwu na ogilisi ma osisi ụfọdụ na-etinye mgbe gboo. Kịta ụfọdụ eje bụsịsịa ya. Mana surveyor ma ọ bụ ọrụ ndị surveyor agbagonitego na etinyegodo ogilisi. Ịbụkwa ya mere ana measurement mesịa surveyor mee ya ọfụma metara anya. Ife ọsọ emebezie na anya mgbe ọbụla ịkpọkwa surveyor o je gosi gị ebe ọ dị. Maka ị na-ekwu boundary. Ife bụ boundary bụ very thin line. Very thin line dị na inwe ike ime afụ ya physically mana mgbe a chọzi ime demarcation anyị nwezi ike tinye pila ma nke a na-akwụnye elu ịnọlụfụ ya ma nke a na-edebe naanị. So problem a na-enwe kịta rizi nne. Ụfọdụ nwere ike kpọlụ surveyor jee egosi ya anị o meshọọ na onye ahụ anị emesịa enwebe nsogbu. Mana ọ ya ka ọ dị ka ife secretary boundary na fekwu gọọmenti na-esi anya fụ na nsogbu a ga-adị wee wepụta atụmatụ ka ị ga-esi wee na-edozie apart from ije court. Maka ọ na-abụ ije court ị ga-enweta judgment mana ime enweta peace. Nsogbu adị inwe ike nweta judgment mana ime abanwuzi na anyị inwe judgment ime enwe peace. So this commission, National Boundary Commission of federal government wepụta ya n'ime enwe internal boundary committee, internal boundary technical committee. Onye na-ehede nke a bụ Minister for Works. Enwekwa external boundary, international boundary committee. Onye na-ehede nke a bụ Minister for External Affairs. Ewe gbadatazie to State Boundary Committee bụ ebe ndị deputy governors dị in charge. Ọ ya ka onye secretary na fekwu State Boundary Committee. Mana enwekwa nke na-esu ya a na-akpọ Local Government Boundary Committee. Nke a bụ nke anyị na-enwekebero anyị na-afụkebere ifie na Anambra State. Ọ ka fe nwere eze eji ata alụ fa nwe mana ọ dịsịrị akwụbasịrị etu ka o sie ike. Maka na ọfanwa kwesịrị ịnọ nso n'ime obodo wee na-achọpụta ebe enwe mmadụ na ibi enwe esemokwu maka anị. Obodo na obodo nwe esemokwu maka anị. Local gọọmenti nwe esemokwu maka anị. Fa wetazie ọ bụrụ na ọka fa handụl anya ọ bụrụ nke fa ga-emezinwu fa emezie mana emezi ebute eto steeti. So problem enwezi na anị kịta bụ na onye ọbụla basi na anị bụrụzie the only thing efuzi na ọnọdụ ndị youths anyị. Anịzi bụ ife a na-elezi elegharụ nsogbu wee na-adị. Ọ dị mma. Ọ ife a na-ese okwu na obodo ni most towns
not just in Anambra State, but in Anambra and Southeast, we value land a lot because we don't have mass of land as others do, like in the north. Obiazia illegal bazia. We just go na villages n'obodo enwe nke ụmụnna na akpọ ụmụnna veje ọkala ụmụnna eje na village ọkala village obodo ụfọdụ nwere strong committees obodo ndị ụfọdụ enwe agaro o wee dị ka ọ na-egbotọkọ na-enwebe ụmụ violence the second secretary boundary commission ma enwelu kelu dị conflict unu nwetago unu na-afụgasị kelu dị conflict ya kedu dị mgba n'ọgụ ọ dị ka ndị mmadụ ọkọ na-adị enwebe mgba n'ọgụ gasị definitely a na-enwe mgba n'ọgụ dị na boundary abụrụ mgba n'ọgụ onye nọ na market ọ mgba n'ọgụ ị ga-afụ na people determined to destroy fana adire di igbo mma achọrọ m ka mention ba obodo ọbụla yes mana as it is now enwere up to about 5 communities in Anambra State not at the tense situation ọ bụ na a ga-egbu maka ha gbuo and boundary if I name we write them. We write both communities, inviting them to government house. Before name of a letter government house, malo that governor is the father of everybody. So when they come, Fabia first meeting, Fukusi Aga, Fana are very happy. For that Marona, if it enough, they exist. And before of the information to call us or to write us, Femerusigo Mavaro na village. Oh. Femerusigo Mavaro. All come on, I'm going to I am very much about this boundary committee. Okay. So nenye nsogbu na any deal ka ndị banye malụ because boundary committee bụ ndị ga-eje complain na case gị without ịkwụ ụgwọ without akpọ lawyer ụgwọ ma ọ bụ somebody abụrụ middleman wee na-eji iji ya go straight to government house jụọ deputy governor's office jụọ boundary committee office and what your complaint had delayed. But when they handle case last week, okay, I finished meeting fa hungry on Kande na about Christmas. Na fa more no divide, and they have lost about 5 people. Now the particular crisis. Yes. Or na ana kwado sinke fa na kwado ime. The guy diegu. Fa we baloso onye ka chukwu situ ya ga fa chukwu chok fa one idea. So crisis anyị na-enweta onwe nke ị ga-abịa pụta ifu case ekpesigoro ekpe na Supreme Court ekpesigoro this case ifu na this community oge a na-ekpe the case that took about 15 years ifu na the neighboring community gbalụ witness to these people for when nweta the judgment after that na that community the same community gba witness haven't seen that community with a judgment. Maybe the small and mother and there. Land was over the same land. And if you know if an aswam because I don't have a good land for Kora. Nay, I found India. They decided to come into the matter. Jeba will case is given a Supreme Court. JBB and a lower court. And a high court. If you are here, you are carry for passing over the same town and not the same people. If you got the same case, if you go na Supreme Court or an appeal court, and you go judgment, can the same people emerely
jekwa wopụta different group of person nyekwa the same land ọ bụ na afọ land a bụ abada fenyezie ya ntọrịka bakwa ya na the same land zọkwa the same land, the same people emerigoro before. In other words, the fight will be continuous. So ka gọọmenti si handle ya ife ka committee na ọ bụ na ụdị ife abịa unu na-enyo nke dị egwu chọpụta ndị bụ ndị anyị na-enyo ife dị egwu na ya, like I told you, the composition of boundary committees. Yes, police there, SS there, surveyors there, attorney general's office there. Okay. So from this Ezulezu. I select ya. Achọ police ejelu ọrụ. Achọ nkalụ ndị igwe ejelu ọrụ. Achọ authority government. Exactly. Chuks Zobiwu, anya dịka etu isi ekwu nsogbu odokwanụ maka na ọ dịka ya sị na ọ bụ maka na ọrụ ada agara ọ bụrụ na maka oke ọchụchọ ma ọ bụ ekpe ọ na-afịọ gidigidi anyị na-ele na-azụ na-eme nka na nka. Kedu solution, kedu ife unu na-afụba etu esi ya eme ife a? Onwere ife a na-agwa ndị mmadụ, onwere oke ka esi mie ka ife abelata ọ na n'Igbo ka ọ dị ka ọ kacha. Thank you. Ife mee bụ na nke bụ eziokwu bụ na anyị enwezi eziokwu, onwezi onye ji eziokwu aga. Maka mgbe ụfọdụ ka ọ na-abụ mmadụ ga-ama na anị abụrụ anị ya ọbanye ife onye ga-anọ n'akụkụ si ya ife ọ ga-apụta na ya nwa ga-eme ya. Ifukwa onye ga-ama ebe okele anị ya kwụsị ọ dabanye na anị onye ọzọ banye na anị onye ọzọ. Ọ ya bụ na eziokwu adịọzi andụ mezie ife niile wee kpọtụkọ. Mana ife anyị nwa bụ sọveyo na-agwa ndị mmadụ ọ dị ka anyị na-afe ekwu na onwe ndị na-enwe judgment. Enwe judgment ife na-eme bụ a na-enwe survey eji eme the judgment and emere ana the survey meti ya ọfụma ije eme ya interpret gosi etu ọ dị naanị. Eziokwu na ọ na-abụ mgbe ụfọdụ ndị ọ na-efevọra ije gosisi afa febulukwa ọgba aghara ata. Mana ife dị na ya bụ ọ dị mkpa na ndị ọbụla nwekọ anyị ọnụ fachọrọ ana ike anịfa ndị kwesịrị ịnọ na ya nọdị ya akpara oke a si kpọọ sọveyọ ka o meshọọ ya debe n'akwụkwọ. Kịta anyị nwezi equipment ọ bụrụ mgbe na-aga abụ apụta asị na eji ogilisi ma ọ bụ na-eji osisi nke ọgbụ ma osisi dị aṅa imesịa ndị mmadụ eje bụpụ ya zọba ife na-abụrụ nkefa. Na kịta bụ emesha ọlụ gị anị gị ọsọ asị iri osisi ife dị ebe a ọsọ asị kwala ụlọ ma fensị ma ife ọbụla dị ebe a kwatue na mgbe ọbụla anyị chọọ igosi ebe boundary ya asị ọ dị egbu oge sọveyọ batara ana as long as na-alụ ya etu ekwesịrị ịlụ ya na-ekpo sọveyọ a registered surveyor. Ọ ya bụ one mistake ọzọ ndị mmadụ na-eme. Enwe ndị each year gọọmenti na-ewepụta ndị dị qualified ịlụ ọlụ as a surveyor. Etu a nọ mbụ chairman Anambra State Nigerian Institution of Surveyors. Yes. Bụle surveyor register m every year onwe ife ekwesị na m ga-eme ka e wee denye afa m na ndị ga-practice that year. Ọ bụrụ na m emezuru ya afa m ama apụta na ya ọnụ ọbụla nlụ ekwesịrị ịgazi n'anya ya. Etu a ka ọ dị. Mana nke ka njọ bụ na ndị niile ya na-afụ mgbe ụfọdụ na-akpụghalị poolu most of them ọ bụrụ onye ọbụla akpụ poolu bụ surveyor. So ọ dị mkpa onye chọọ imesho anị ya kpọọ onye dị registered emelie and anyị ọbụla emesho a na-enwe a copy of it
na ọfịs Surveyor General of the state. Ya ọ bụgodu na nke iji efunarụ gị ije ebe a enyekwa gị. Mana mgbe ụfọdụ anyị mesịa eje kpọọ ndị a ụmụaka na-ebugharị pool famesịa ya ọma bata n'ọfịs Surveyor General. The state kwesịrị inwe custody of every land. Ọ dị mma, daalụ. Ndị be anyị na-akpọ maka ya bụ okwu ana, esemokwu a na-enwe n'ana, mmadụ na ibie na-enwe, ụmụnna na ibie na-enwe, ogbe nya village na ibie na-enwe, obodo na ibie na-enwe, ọka nkụ steeti na steeti na-enwe. Ọya ka anyị na-amanye ọnụ na-asị kedu ife anyị eme mba na wee sụọ ya na ya ibe na-enyezi nsogbu. A na-egbu mmadụ, a na-alụchacha ụlọ kwatuo ya maka na na-azụ ana. O nwere ife anaghị eme fọdụ ife gbasara ana. Ịgbakwo n'ime obodo ya atụ iyi ndị ekwere ọ na-afịa ogene dị ife nka ka kpata anyị si ka anyị magoro ya bụ okwu ọnụ tata kpọta 2 surveyors but ofu bụ Emma surveyor. Kedu what's your area, sir? My area is administration. So nyapata ojibile executive secretary of Anambra State Boundary Committee akpachacha edepia ya si n'etu aka esi bi ọdụ etu a ndị surveyors onye surveyor n'ebe a bụ chairman Anambra State, chairman of Nigerian Institution of Surveyors Chuks Nsomiwu. Etu aka o si wee de a na-amaghị okwu ọnụ ka ife gbasara esemokwu gbasara ana wee nebenata. Chuks, kedu ife ọdụ ka ya eme maka egwu na-abịazi? Kedu etu ihe esi megide ife na Anambra na Nigeria ka ife gbasara esemokwu ana? O nwere atụmatụ ihe enye ndị be anyị ka nsogbu ele ana ụfọdụ na-elele laa ofu ana ugboro ịtọ ka na-anọ na-agba ụfọdụ abụ boundary onye mana nke abụrụ nke like nnukwu bụ otu isi ọgịnịdị na nke onwe ibe eme. Okay, thank you. Ka m metụke n'aka n'ife sensitization na. Yes. Okay. Ịma na National State Boundary Committee a onwe ife nji ekwupụ olu Deputy Governor ya Dr. Nkem Okeke passion onwe ka resolve boundaries anyị nwe both interstate. Anambra na Enugu nwe boundary problem, Anambra na Kogi nwe boundary problem, Anambra na Abia State nwe boundary problem. In fact, mụ na handle Anambra na Abia and Anambra and Imo. These are problems. And if you see the untiring effort on a make, the way he tried to accommodate every of these communities in Naiwe intra state boundary. Okay. If Obuna far may take some of the advices on things I'm added toward sensitization would be very important because in Ganeku Igwe Agano Pia or PG Agano sensitization would the entire community can emir or Ije Fasifa no go problem with Abatobi ono. Onye ọbụla nọdụ etu o si wee nọdụ sirapụgodu ebe a na-adị onye ọbụla nyefe ka akpa udo ma ka ga-esi wee ka onye ukwu wa. So ya bụ sensitization na-eme agwa ndị obodo ọbụla ba ya sị amụ ogene gwa onye ọbụla pụgodu na anị ya ka esetụlụ anya esetụsi ife dị na ya onye ndị nwe nkefa amala ebe nkefa si ndị nke ọzọ eseba une alụbakwa ife na alụ. Sensitization amaka and the National Boundary Commission na-emphasize on it. Anywhere achọ ije enwere ike nye 1 week 2 weeks or more ka eje mee sensitization ka onye ọbụla malụ ife na-aga ifu ndị na-aga n'azụ owelebe gị ịma nọ ife ekwekọrịta ka na-eji jie. Then enwere 2 types of solution IG handle boundary problem. Yes. One of them bụ ground to paper. Ya akpọkọ ndị mmadụ anyị eje naanị onye ọbụla egosi ebe boundary nke ya dị anyị wee tinye na paper. Ụfọdụ abụrụzie nke ọzọ bụ paper to ground. Paper to eje naanị ọ bụ na enwego court judgment.
Odumma, daalụ maka na time just 1 second because I around back off. Even now, was all party statement. Maka inego even na time I just here. Enjoy the talk tired the local government. My go instruction. Can the chairman great okay, don't worry. Great, yeah. Their own committee. Odumma. So local government Kabanaro. Dalo Imawoko, Executive Secretary Anambra State Boundary Commission. Dalo for coming, sir. Thank you, sir. And Dalo Surveyor Chooks Nzomiwu for coming. Chairman Institute of Surveyors Anambra. Dalo for coming. Thank you, sir. Ibayona Anugonu Yenu. Since Anazana Uchuno, the Anke government zone she has higher. Kansubu and Adina Afambo Don Onyenji. Dalo Rinne.